Isi dutuye iratangaje cyane, bamwe bataka izuba ryinshi abandi bataka imvura nyinshi. Usanga ibice bimwe by'isi umusaruro urimo ubaborana, abandi barumbeje utareba. Ibi byose biterwa n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'isi muri rusange. Kutabonera izuba rimwe ndetse no mu buryo bumwe, imbaraga za rukuruzi z'isi, ukwezi n'izuba muri rusange, ndetse n'ingaruka z'ibikorwa bya muntu. Ibi bituma ku isi tugira amashusho y'isi cyangwa se landforms zitandukanye mu bice bitandukanye by'isi. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku gice kimwe cy'isi cyitwa tropic cyangwa se tropical regions mu ndimi z'amahanga. Mu isomo ry'uyu munsi rifite umutwe uvuga ngo hydrotropical geomorphology. Ugenekereje mu kinyarwanda bisobanuye kubaho ndetse n'umwihariko by'amazi na landforms zo mu gice cy'isi cya tropic. Mbere na mbere, igice cya mbere tugiye kureba tropical geomorphology. Aho muri uyu mutwe dufite amagambo abiri, harimo ijambo tropical, harimo ijambo geomorphology. Ijambo tropical cyangwa se nk'ijambo tropical twaje kubona yuko ni igice cya tropic cyangwa mu bice by'isi, ni igice cya tropic turi buze kureba characteristics zacyo ndetse n'ibikiranga. Naho geomorphology is the scientific study of the formation, alteration and the configuration of landforms and their relation with underlying structure. Ugereranije mu kirimi cy'u Rwanda cyangwa mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ni ukwiga uburyo ziriya landforms ziramfatashusho ku isi zibaho, ndetse formation yabyo, characteristics zazo, ibiziranga ndetse n'isano bigenda bigirana n'iki na underlying structures cyangwa se those underground structures. It also deals with the characteristic, origin and development of landform. Geomorphologist, geomorphology, even geomorphological are all derived terms. N'ubundi iniga ino geomorphology nanone ni nk'isomo ryiga kuri characteristic, ku biranga, origin, inkomoko na development ndetse no gukura kw'izi landforms ku isi ndetse n'uburyo zigenda zibo zinahindagurika. Ibi bikwereka neza yuko ijambo geomorphology rituruka ku ijambo geo. Ubundi ijambo geo bisanga bivuga space cyangwa se earth surface. Morph twari kubona ko biza gusobanura ijambo form cyangwa se ishusho. Logi cyangwa se bikaturuka muri Greek word logos bivuga science. Ushaka kwereka ko geomorphology combined ni ukuvuga ngo ni ukwiga kuki kuri za landforms zamfatashusho ku isi, ya mashusho atandukanye agenda aba ku isi, origine yayo, development characteristic ndetse n'iki n'uburyo kizigenda zigirana effect n'iki n'isi muri rusange. Iyo yari key concept cyangwa se inyunguramagambo ya mbere. Indi ya kabiri tugiye kureba dutandukana na geomorphology n'ibita ko ari pedology. Pedology ituruka muri Greek word pedon bivuga soil and logos study cyangwa se science. Bivuga ngo this deals with the study of soil in their natural environment. Bivuga ngo icyo bita ko ari pedology yiga kuki ku butaka. Ubwo yiga ubutaka, properties, characteristics zayo, aho ubutaka buri. Ibi bigatandukana n'indi concept bita ko ari edaphology, yo yiga kuri ki kuri living things, yiga kuri the way soil influence plants, fungi and other living things. Nuvuga ngo while pedology deals with the formation, characteristic and distribution of soil including their origin. Nuvuga ngo aho pedology yo twabonye ko yiga kuri property na characteristic z'ubutaka, biranga ubutaka, edaphology yo iza yiga kuki kuri influence cyangwa se isano ndetse na influence cyangwa se effect bwa butaka buragira kuki kuri living things nka za fungi ndetse n'iki na plants ndetse n'iki n'ibimera. Nuvuga ngo iyo tugize muri edaphology iba yabaye wide mu kwerekana bwa butaka, ubutaka bumeze gutya na gutya burafavoriza ibihe bimera, ubutaka bumeze gutya na gutya burafavoriza iki, burafavoriza izihe living organism, fungi, those biota n'ibindi bitandukanye. Ahangaha naho bakwerekaga twarebaga icyo bita kwa different concepts cyangwa se inyungaramagambo zitandukanye. Ahandi ikindi gice cya kabiri tugiye kureba ni geomorphology from a tropical perspective. Ni ukuvuga ngo icyo tugiye kureba hano, ino geomorphology tumaze gusobanura hano haraguru, formation of land from origin, distribution ndetse na properties. Ubundi iyo tugize muri tropical perspective cya gice cyacu twise tropique, biba bimeze bite landforms zabo na characteristics biba bitandukaniye hehe. Mbere na mbere ugomba kubanza wamenya ngo ubundi tropical region ni iki, characteristics zayo ni izihe, mbese ubundi mu bijyanye na climate biba bimeze bite. Mbere na mbere hari different characteristics za tropical climate cyangwa se tropical region. Iya mbere, the tropical region is an area located between 23 to 27 degree north and 23 to 27 degree south of the equator. Ngo tropical region ni igice cy'isi kiri located muri degree zingahe 23 na 27 mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo ya equateur. Ni ukuvuga ngo iyo
tuzi ko equateur iri located kuri 0 degree. Iyo uzamutse ukajya kuri dogere 23 na 27 yaba mu majyepfo no mu majyaruguru ya equateur, aho niho igice cya tropique kigarukiye. It represents the farthest north and south point where the sun can shine directly overhead and make boundaries of the torrid zone. Nuvuga ngo ikwereka farthest boundary yaba mu majyepfo cyangwa se mu majyaruguru, aho izuba rigira ute rirasa directly, imirasire y'izuba irasa directly, atari kwa ngo izuba ryagiye ryimuka. Mu gihe izuba ryarashe overhead to the equator, ahantu imirasire yayo farthest point to the north and the south, aho ngaho nibita ko ari tropical region. Nuvuga ngo mean annual air temperature, nukuvuga ngo icyo kwita ko ari mean annual temperature, urumva no gufata total temperature y'amezi yose tukagabanya tukagabanya na 12. Abakwereka ko mean annual air temperature ibi iri hejuru ya kangahe ya degree Celsius 20. Mu gihe winter temperature zishobora kugera no muri degree Celsius 15, ndetse ugasanga mean annual temperature yayo cyangwa se icyo twafata nka mean cyangwa se average yageze kuri degree Celsius 18. Hottest month, kuvuga ngo ukwezi kwashyushye cyane muri tropique gushobora no kurenza degree Celsius 30 muri continental savanna location, aho turi buze kubona ko nino tropical region nayo igenda igira ibice bigize ute bitandukanye. Soil temperature can reach to 50 degrees Celsius in coast they are not covered by vegetation. Nuvuga ngo muri kino gice cya tropique, muri bare surfaces cyangwa se ahantu hatari ibyatsi, hatameze ibyatsi, twatanga nk'urugero muri twabonye ko turaza kubona ibice bya turabonamo na semi arid, muri iki gice kitamera bimera temperature cyangwa se ubushyuhe bishobora kugera no ku rugero rwa 50%, degree Celsius 50%. Nuvuga ngo dufite subdivision of the tropical climate. Tugendeye kuri Thomas mu 1994 yakoze subdivision zino tropical climate, aho yavuze ngo kuya division ya mbere bita ko ari humid tropics. Muri humid tropics no more below 20 degrees Celsius, nta kwezi na kumwe kuba gufite temperature iri munsi ya degree Celsius 20. Ndetse yewe na mean annual precipitation, nuvuga ngo yamvura precipitation, igiteranyo cy'imvura mean yayo cya average yayo igomba kuba byibura itari munsi ya degree Celsius 1000. Iyi ni humid tropics. Ikindi gice cya kabiri cyo bita ko ari the arid semi arid tropics, nuvuga ngo rainfall ibiri hagati y'ijana na milimetero 750. Mu gihe vegetation zikura hanga ziva kuri steppe to bushes. Iyo tuvuze steps nuvuga ngo nuvuga ngo ni bino bihuru, ariko byo tugeze kuri steppe ni uduti dutoya, akenshi tujya kugira ibara ry'umuhondo, nuvuga ngo bikura abari mu gice kigiye kuba nka desert, kuko ubone muri semi desert cyangwa semi arid twa duti dukura tukaba dutoya cyane tugenda tugira ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibihuru nibyo bigaragaza ino subdivision ya kabiri. Subdivision ya gatatu nimeta ngo ni transitional humid tropical cyangwa humid tropical region, aho annual rainfall cyangwa se total rainfall ku mwaka ibiri hejuru ya milimetero 750, ndetse ntinarenge hagati y'600 n'700. Vuga ngo vegetation zikunda gukura hangaha zo ziva kuri bushes, ku bihuru to tree savanna. Urumva haba habayeho none kubera ko hajeho transitional humid, hose humid ubwo imvura ibihaboneka. Niyo twabonye ko byavuye muri bushes mu buryo bw'ibihuru na twa duti, none ubu ngo hatangiye gukura ikintu cyakari tree savanna, cyangwa se bya biti bigenda biri very sparsely, bigenda bigira ute bitandukanye cyane, ari naho haza kugira ute haza kwa game park n'ama national park atandukanye cyane cyane hano muri savanna, kubera ko ibiti biba biri sparsely located. Akazi ni division bita ko ari the wet equatorial climate. Nukuvuga ngo hangaho tugira wet equatorial climate nayo iba subdivided muri tropical climate. Turabizi ko muri tropical climate na equatorial climate nayo iba nayo irabarwa. Turabizi ko equatorial climate nayo isangwa muri tropical climate, aho ho bagira two rainy season cyangwa ibice bibiri by'imvura, ndetse annual rainfall cyangwa se total rainfall ikaba iri hejuru y'100 mm. Urumva ko ari imvura nyinshi cyane. Climax vegetation zikura hano muri wet equatorial climate, urumva ni rain forest, bya biti bikuze birebire hardwood, bya bindi bikura bikaba binini, kubera ko imvura igwa kabiri byibura hehe mu mwaka, two rainy season. Nuvuga ngo imvura bagira ibihe bingahe bibiri by'imvura. Tukanye rero ko ari the wet monsoon climate. Ahangaha nuvuga ngo annual rainfall y'ibiri hejuru y'670 mm. Vegetation tugira hano ni monsoon rain forest, ko tujya ko monsoon rain forest, zino forest na kenshi ziba ari seasonal, ndetse nuvuga ngo twabonye ko zigenda zishadinga bushes cyangwa se their branches according to the season. Hakazi icyo bita kwa transitional tropical na subtropical east coast climate, abakwereka ko annual rainfall ibiri hejuru y'100 mm, ndetse na mean annual temperature cyangwa se
average y'igiteranyo cy'ubushyuhe mu mezi 12 ibiri hejuru y'iki ya degrees Celsius 18. Vegetation dutangamo hano ni subtropical rainforest. Abashaka kukwereka ngo nubwo tropical climate cyangwa ya tropical region twayibonye nayo igira subdivision za semi arid, za humid tropical, ndetse imvura n'ubushyuhe bigenda bigira ute bihindagurika, kubera ko ni ukuvuga ngo igice cya tropique cyegereye equateur ntabwo imvura irahwana n'igice cya tropique kigiye kwegera iki temperate zone hafi n'iki na pro region. Urumva yuko ngo kuva muri degrees ngo muri degere 15 no muri degere 23 n'enye ntago characteristique ziraza kugira ute kubazima. Ahangaha kugira ngo soil types zitandukanye muri tropique ziba zitandukanye, haba different soil types of soil. Ushobora kugira residual soil cyangwa se zino soil zibaho bitewe n'iki na weathering of bedrock immediately beneath it. They are chemically similar to the bedrock containing organic material from plants and animals living in the area. Nuvuga ngo ubutaka bumwe dushobora kujya hano muri tropique ni residual soil. Nuvuga ngo ni bwa butaka bwagize bwabaye produced by weathering. Ako kanya bwa butaka buri located hafi n'ahabereye weathering, ubwo butaka buraba buri similar cyangwa bufite chemical characteristic na parent material. Ugatandukana n'ino transported soil aho yo kubera ko yabaye transported by erosion, niba deposition by wind or even water biraba bifite properties different from bedrock on which they were derived from. Nuvuga ngo n'ubutaka bwabaye transported by erosion either by wind or by water, nuvuga ngo bwa butaka bwa deposited mu gihe bwagiye bukurugwa hajya habaho iki, hajya haba alteration, ndetse hari n'izindi materials zagiye zigira ute ziba carried in the way, bituma bwa butaka none butagira ute butarisemburinga cyangwa budasa na yaki na ya bedrock cyangwa ya parent material bwaje kugira ute bwaje kuvaho. Noneho ikindi gice tufite hano na environmental setting and characteristic of geomorphological development within the tropics. Nuvuga ngo hari environmental setting cyangwa se hari characteristic zigaragaza zino development within the tropics. Nuvuga ngo dufite characteristic of geomorphic within the tropics. Nuvuga ngo hano muri tropics cya geomorphologic cyangwa se zino development of landform hari characteristics zibara muri tropics zituma zino landform zibaho. Iya mbere ni deep rock decay in variety of rocks. Nuvuga ngo zino habaho deep rock decay. Rock decay nuvuga ngo cyane cyane ukubera imvura, niba hari imvura hari n'amazi menshi bira producing ikintu twakwaye ki organic matter, haraho kubora kw'ibyatsi n'iki. Nuvuga ngo kwakorora kw'ibyatsi hakaba na influences za living organism zabaye bitewe nuko hari alteration y'iki y'izuba n'iki n'amazi, ibiraza gutuma ha rock decay bigende hagira ute habaho weathering cyangwa chemical weathering. Ikindi batubwira hano hariho high rainfall as the dominant factor in the rock weathering. Nuvuga ngo haba hari n'iki n'imvura nyinshi ibituma nyine chemical weathering n'ubundi gize ute yiyongera. Habe nanone ikintu bita ko hari high temperature and rain water accelerate weathering. Nuvuga ngo n'ubundi ya temperature ni twabonye ko kujya weathering ibe haba alternation y'ubundi y'iki y'izuba n'iki n'amazi. Ikindi ni organic acid, carbonic acid, nitric acid dominate weathering agencies. Nuvuga ngo organic acid either those from organic matter the decay of plants leaves, carbonic acid ivuye muri acidic rains cyangwa se dissolution ya reaction ya hagati y'amazi ndetse na CO2 mu gihe imvura irimo igwa, ndetse na nitric acid ishobora guturuka ku nkari z'inyamaswa se zibamo, ndetse n'iki na reaction yawe n'ama fertilizers n'izindi weathering agencies byose bigira ute biradominating. Ikindi ni plant litter in upper saprolite bilaterate and other insects. Ngo bya bimera bigenda bibora bitewe na insects zitandukanye, ndetse n'izindi insect nka za termite nk'imiswa n'izindi zitandukanye zigenda zituma zino plants zigenda zibora. The clay rich colonized saprolite high rainfall increase land sliding. Ngo na land slide cyangwa se inkangu nazo zigenda zigira ute zigenda zikumura ubutaka butandukanye na overlying materials, byose bigatuma exposing za rock zari ziri hasi to further weathering. Bikwereka ko ni different characteristics cyangwa se evolution zigenda zibera muri tropical climate. Ngo the study of tropical geomorphology is largely based on the balance between processes of weathering, accumulation of residual materials, mechanism of removal and deposition operating on the residual product of weathering in a tropical environment. Many processes are chemical or biochemical and operate in a time continuum. Ngo ari kukwereka yuko kwiga tropical geomorphology cyane cyane ugomba kugendera niye balance cyangwa se nuguhe gusimburana kuba hagati ya chemical na physical weathering, uko ibihe bigenda bigira ute bisimburana. Uvuga ngo chemical weathering ibaho, physical weathering hakaza n'ibita ko ari biochemical weathering cyangwa se biological weathering, nkuko twabonye ko haba influence both animals umuntu ndetse even n'iki nka za plant mu gutuma haba weathering muri tropical climate bitewe nuko imvura ndetse n'iki
na temperature biba biri abundant. Noneho tugeze ku cyo bita ko ari processes of withering in tropical soils. Ni ukuvuga ngo withering muri tropical region igendera muri processes, ndetse hari na factors zigenda zinfluencing soil formation muri iki gice cya tropic. Hambere turavuga ngo kuri processes of soil formation, uvuga ngo soil formation cyangwa kubaho k'ubutaka muri tropic bigenda bikurikiza evolution of processes. Ntabwo ari ikintu kigira ute kibaho immediately cyangwa kibaho by chance cyangwa kibaho ako kanya, bikurikiza a variety of processes. Ya mbere niyo bita ko ari withering, either mechanical and chemical. Nkuko tubizi, withering is the disintegration and breakdown of rocks due to the alteration or either of different agent, either water, temperature, or even plants. Uvuga ngo breaking down of rocks either mechanically, chemically, or biologically. Uvuga ngo niyo processes ya mbere ituma haba ubutaka muri tropical region, ariyo bise ko ari withering. Process ya kabiri bayita ko ari translocation of materials. Uvuga ngo kubera moisture, kubera ubuhehere cyangwa se korohera kw'iki kwa materiel, bituma za materiel zigenda ziba translocated, cyangwa zigenda ziba habaho movement from one place to another, cyangwa se from one place to another, from one location to another location, from one part of the soil to another part of the soil. Aho hariho different processes nka za elevation, leaching, calcification, pozorization, graying, salinization n'izindi. Izi zose ni process zigenda zibera muri translocation cyangwa movement of materials to different areas or to different part of the soil. Izi ngizi nazo zigenda ziyuta, nk'uko tubizi ngo elevation ni uburyo za nutrients zabaye washed out zaba received muri subsoil. Elevation turabizi ko noneho ari remove ya top soil down slopes. Ibintu bya leaching ho hajaho noneho ni ibintu bya aluminium na bya iron, za zindi ziba ziri resistant. Noneho nuvuga ngo ziraza kugira ute, ziraza kuba carried off soluble materials, noneho habeho living behind cyangwa inyuma hasigare za ziri insoluble nka za iron na za aluminium. Calcification, pozorization ni withering cyangwa se movement of acids in the soil. Ibi byose ni processes zibaho mu cyo bise kwa translocation of materials. Indi process ya gatatu, organic sorting cyangwa reorganization process. Nuvuga ngo niba hari kubaho ya movement turimo twumva za elevation, za leaching, za pozorization n'izindi, haraza kubaho organic sorting. Ariko ntago ibintu byose ntago byaba carried. Niba hari byajyanywe mu mazi by solution, hari byajyanywe nka biriya bibuye by leaching, hari amabuye ari manini, hari byajyanywe by pozorization, haraza kubaho organic sorting. Nuvuga ngo ibintu biraza kugira ute kugenda byivangura, biragenda muri solution, biragenda by leaching n'ibindi bitandukanye. Hakaza n'icyo ko ari humification cyangwa se icyo bita ko ari cheruviation. Ngo bwa butaka bwacu nyine niba hamaze kuba ya movement, na translocation materials, hamaze kuba organic sorting, arazi icyo bita ko ari humification. Nuvuga ngo haraza kuba addition of organic matter either by plants, either by those biotic living things nka za bacteria n'izindi zajyana zidecompose za plants. Noneho ya humus niba added to the soil, ubutaka bube bugize ute bwuzuye bunafatanye kubera iki ya humus yabaye added. Noneho hari izindi factors for soil formation. Ngo hari factors for soil formation bakwereka ko soil function ingana n'iki, soil function cyangwa se F ari CR cya climate, kaza organism, relief, parent material and time. Iyi ni function ya factors influencing soil formation. Ngo factor ya mbere ni climate. Ngaho ntago turi bubitindeho cyane kubera yuko nuvuga ngo climate influence soil formation gute. Nuvuga ngo climate niba ahantu hari wenda nk'uje dutanga nk'uje muri tropical region nk'uko ariyo turi kwiga, n'ahantu haboneka imvura nyinshi na temperature nyinshi at the same time, ibi ngibi influencing iki chemical withering ku rwego hejuru. Ariko nanone niba ahantu hashyuha cyane nko muri desert n'iki, bityo hakaba hataboneka imvura nyinshi, physical withering iriyongera cyane cyane mu buryo bwa gradual disintegration. Nuvuga ngo climate influencing iki soil formation mu buryo butandukanye. Organism either animals or vegetation, ibyo birumvikana cyane. Kuvuga ngo organism twabonye ko zira za biota, za bacteria zigira cyane cyane za bacteria, urugero imiswa, termite n'izindi zitandukanye bigira uruhare mu kudecompose iki za plant. Za plant twabonye ko iyo zabaye decomposed ndetse zigena zikadinga organic matter. Ya organic matter twabonye ko ituma habaho ikintu bita ko ari rock decay. Ya rock decay igatuma habaho iki chemical withering kubera ko ya organic acid yari yagitinze n'iki na mineral composition y'iki
ya rock bigatuma haba withering. Ibyo birumvikana. Relief n'indi factor. Nuvuga ngo relief cyangwa topography ahangaha birumvikana cyane. Nuvuga ngo relief niba ahantu hahanamye cyane, withering iriyongera kubera yuko za material zabaye withered. Imvura yagiye ihita izi zijyane by erosion, amazi zijyane by erosion kubera ko ahantu harahanamye, bya exposing ya rock to further withering. Niba ahantu nanone ari ahantu haringaniye, kubera ko za material zabaye withered ziragira ute, ziragenda kuri slow movement ndetse zibe zabana deposited over the bedrock, bito ya bedrock withering yayo process igira ute, igabanyuke bitewe n'iki na relief. Nuvuga ngo relief influencing withering mu buryo butandukanye. Akaza kuri parent material, ahangaha parent material hari factor nyinshi, ushobora kugenda either by porosity, permeability cyangwa se by color. Kwanye ko by porosity niba wenda rock n'urugero ifite joint cyangwa se iri jointed, kwinjiramo amazi biroroha cyane ku buryo y'amazi ashobora kwinjiramo, ya rock ikaba yagira uti ya breakinga physically, y'amazi nanone ashobora kureagitinga na rock bigaforming indi new material cyangwa se new compound, naho akaba iki chemical withering. Ikindi ya rock yacu tugende kuri kara, twabonye ko kuri kara z'umukara cya rock zisa umukara zifite kurere y'umukara zakira izuba vuba rikayibika, ku buryo nyine zishobora kuba withered bitewe na bwa bushyuhe bwinshi, byagera nijoro haza izuba, haza ubukonje, none bwa bushyuhe bwahora bwa bukonje gatangira kuba exfoliation. Mu gihe nanone by color y'umweru zo zigira ute, zireflecting sunlight, bityo kuba zaba withered physically bitewe na temperature bikagira ute, bikagabanyuka. Mineral composition yayo nayo bishobora influence withering. Hari minerals ziri resistant to erosion by water, hari na minerals zaba reacted by water, ako kanya urugero nka silicate minerals. Silicate minerals iyo zihuye n'iki na weak carbonic acid yakozwe n'amazi, ako kanya hahita habaho iki withering. Indi factor nicyo bita ko ari time. Time ni ukuvuga ngo icyo bisobanura kuvuga ngo as a rock is exposed to withering over several years, the rate of withering will increase. Nuvuga ngo nk'urugero Greenland cyangwa ikirwa cya Greenland na nubwo haracyaba withering kuri icyo kigenda kigabanyuka, kandi none ureba kimaze biliyoni zisaga 3 n'igice z'imyaka, bikwereka ko withering itwara iki igihe. Nuvuga ngo none izino process za soil formation n'izino factors zituma haba different soil properties, birumvikana. None izino soil properties nuko iyo twabonye ibiranga ubutaka, hari bita mineral cyangwa se inorganic matter. Nuvuga ngo bwa butaka property yacu ya mbere buzajya wita ko hari inorganic matter, buzagira texture no kumenya ngo za grain zayo, grain size either coarse or either medium or fine. Zagira structure cyangwa se ishusho, mbese ni cubic, ni columnar, nuvuga ngo ni ishusho cya structure ya bwa butaka bwacu. Organic matter, harimo organic matter content zingana z'icyo arizo bizadetermining acidity na alkalinity y'ubutaka bwacu. Soil moisture, soil organism zirimo n'izihe, soil nutrients zirimo n'izihe, soil pH cyangwa potential for hydrogen, aho turi buze kuyireba tukamenya ngo soil pH ni kwa ngo twabonye ngo ibidetermining acidity y'ubutaka na alkalinity y'ubutaka. Aho acidity nuko ubutaka burimo acids nyinshi, alkalinity harimo bases nyinshi, ngo turi buze kubibona. Aho bagendera kuri scale yo kuva kuri 0 kugera kuri 14, aho karindwi bayibara nka neutral, noneho munsi ya karindwi akaba ubutaka buba acidic, hejuru ya karindwi ubutaka akaba ari karindwi cyangwa se bufite more organic matter. Bikwereka nyine ko ibi byose bizatuma haba different soil property nkuko muri kubibona kuri ino schema hangaha. Noneho ikindi processes of withering. Kuri processes of withering hano muri tropical region habaho mechanical withering na chemical withering. Hakabaho n'indi yaje gukora na peritia cyangwa se peritia withering region muri 2009 of climatic control, aho yerekanye yuko agace runaka gashobora kubamo alternation ya chemical na physical withering. None tukajya mechanical withering ku gihe runaka, nkakazana none na chemical withering kandi ari ku gace kamwe n'ubundi. Ngo yerekanye uburyo haba alternation yizi withering processes mu bihe bigize ute bitandukanye. Niyo mpamvu ahangaha barimo bakwereka ngo tuzagira categories. Uno bita ko ari Doshafo mu 1982 na Pedro mu 1983 berekanye batandukanyije withering processes
into plasmogenic na non plasmogenic alteration, aho bavuze yuko ngo formal clay is the major characteristic while laterally primary minerals are decided to form only a residue of quartz sand depending on the acidity, extreme pH that greatly increase the solubility of less mobile ions such as iron and aluminium. This may be highly acidic, while leads to polarization of high alkaline, which can lead to solids or salts. Ngo berekanye ko zino plasmogenic na non plasmogenic alteration yavuze yuko nuvuga ngo tuzatangira dufite clay ariko uburyo izajya iba alternated by weathering process either chemically cyangwa mechanically, bizajya biterwa mbese ubutaka bwacu bufite acidity inganite cyangwa se alkalinity inganite, kubera ko hazajya habaho movement of different ion. Tuvuga ngo dufite less mobile ion cyangwa se elements zidakunda gutwarwa n'amazi byoroshye nka iron ndetse na aluminium. Izi ngizi zizajya zisigara mu gihe cyangwa se habe icyo bita ko ari polarization kuri elements ziri high acidic, kugira ngo tugire ubutaka either bushobora kuba buri acidic cyangwa se basic bitewe n'iki na weathering process yabayeho na parent material mineral composition yayo. Ayo mpamvu yasizeho icyo bita ko ari categorization cya categories of plasmogenic na non plasmogenic alteration. Wanga zino categories ya mbere yavuze ko ariyo ya mbere ni aritization. None icyo bita ko ari aritization ni igihe all basic cation most of silica are removed in solution leaving aluminium and iron present as hydroxide. Jibuside na goethite nk'urugero ni example, aho proportion ya silica na aluminium ibiri less than 2. Hanga bari kukwereka aritization uvuga ngo all basic cation zagira ute zizaba removed, hasigare za elements zigize ute ziri resistant cyangwa ziri less mobile nka aluminium na iron. Nuvuga ngo all basic cation zagira ute zizaba removed. Hakaza niyo bita ko ari monoziaritization cyangwa se kaolinization for the formation of kaolinite cyangwa se china clay. Nuvuga ngo nuvuga ngo harabaho partial removal of silica and the formation of kaolinite. Nuvuga ngo iyo silica yabaye removed igice kimwe, nuvuga ngo bwa butaka bwacu bwari bugizwe na silica na aluminium na iron n'izindi element, ariko silica yabaye removed ntiyashiramo igenda igice, hasigara ubutaka bita ko ari kaolinite, cyane cyane bakunda kwita ngo ni china clay kubera ko mu Bushinwa ariho bukunda kuboneka cyane. Nuvuga ngo proportion ya silica na aluminium irasigara iri ku kigereranyo cya ingana na kangahe na 2. Hakaza icyo bita ko ari bizaritization cyangwa se smectization. Ahangaho bibaho mu gihe ya silica yabaye retained bwa butaka bwacu, ahubwo muri ya movement ya silica yacu ahantu iraba deposited, bwa butaka bwari busanzwe bufite less mobile iron noneho bwakiriye iki silica. Ahangaho biratuma noneho proportion cyangwa se average ya silica na aluminium ibiri greater than 2. Imwe nibyo bikwereka ko ari categories za plasmogenic na non plasmogenic alteration, cyangwa se uko aho bakwereka uburyo ki haba hariho mobile ion na less mobile ion bitewe na element uburyo ziri resistant to the movement of water. Ariko igihe habayeho reaction y'amazi na za element bishobora kuforming a new compound, bikaba byaba easily removed cyangwa se hakabaho removement cyangwa se movement ya za bases nka za silica za potassium, hagasigara iki za less mobile cyangwa se resistant element nka iron ndetse na aluminium. Aho tugiye gutangira noneho tugiye kureba ku cyo bita ko ari physical weathering cyangwa se physical weathering examples zazo. Physical weathering ya mbere dufite muri tropical region ni freeze and thaw cya frost weathering cyangwa se refraction cya crystals nk'uko abantu benshi babyita. Iyo bita ko ari freeze thaw physical weathering, this refers to the breakdown of rock due to the expansion of water during freezing, especially in upland Britain where water freezes around 0 degrees Celsius and expand by 9% in volume, causing the rock to split away. This phenomenon is seldom in the tropics. Nukuvuga ngo physical weathering bita ko ari freeze thaw, nukuvuga ngo ni cyane cyane kuri jointed rocks amazi yinjiramo, cyane cyane abari amazi ya ice yinjiramo, none ya amazi gakakonjera mwimbere muki muri ya rock. Kandi tuzi ko as freezing the freezing of water ya amazi arimo afreezing cyarimo akonja yegspanding ku kigereranyo c'9%. Vuga ngo ayinjiyemo uko yarangana arimo yegspanding ku kigereranyo c'9%, urumva biratuma ya rock yacu igira ute yegspanding, bityo bitera iki physical weathering. Iyi process ntabwo ikunda kuba muri tropical region kubera ko muri tropical region ibintu bya ice cyangwa bya freezing ntibikunda kubaho bitewe n'izuba ryinshi rihaba. Ntago rero ino freezing yapfa kubaho, ibiba cyane cyane muri polar region cyangwa muri temperate region. Hari indi ya process ya kabiri physical process bayita ko ari pressure release
cyangwa duration. This happen on rocks like intrusive granite rock where weathering and erosion remove overlying rocks and pressure is released, causing the rock to expand and crack. If crack develop parallel to the surface, the shooting of rock layer may occur. Ni kwa kundi rocks nk'urugero nka za intrusive rock, turabizi ko intrusive granite ikintu twa ko ari granite ni intrusive rock iba intruded closer to the surface, biri closer to the surface, ariko noneho n'ubwo ngo iba ifite overlying materials zigize zitwikira. Iyo zibaye removed by erosion, ya rock yari yimenyereye kwibera hasi mu butaka, noneho iba exposed to the surface, na temperature nshyashya, n'ubukonje bushyashya, ibintu biba tuba habaho iki sheeting of rocks cyangwa se gucrackinga kwa rock, hakaba weathering, physical weathering, bitewe nuko yabaye exposed to the new nature or climate. Indi process ya gatatu niyo bita ko ari thermal expansion cyangwa se insolation weathering, abandi cyangwa se thermocrust. No thermal expansion cyangwa se insolation weathering, this occur due to expansion of rock due to high diurnal temperature and contraction of rock due to cold temperature in the night, alternative high and low temperature, where outer rock layers heat and cool quicker than inner layers, cause the rock to crack, peel off and exfoliation. Birumvikana. No kuvuga ngo ibita kwa thermal expansion, no kuvuga ngo ya rock yacu habayo alternation y'iki ya high temperature during the day na low temperature during the night. Ya rock yacu yakira ubushyuhe bwinshi cyane during the day, bigeze nijoro ubukonje buraza. Kandi tuzi ko noneho uburyo ki ubushyuhe bwakiriwe on outer layers zitandukanye n'uburyo inner layers zimeze. Mpamvu za outer layers zakiriye ubushyuhe cyane gusumba inner layers, nizigera ku bukonje nijoro zatangira kujya zigira ute zitonokaho, ari bita ko ni sheeting. Muri process bita ko ari exfoliation, zagenda zisa n'izivaho ibishishwa kubera yuko temperature igize ute ihindutse. Indi process ya gatatu niyo bita ko ari salt crystallization. This occurs when salt water precipitate in the crevice and joint in rock, and when water evaporates, the dissolved salt precipitate and crystallize, forming salt crystals. As they expand to 3 times their original size, they put the stress to rocks, leading to granular disintegration, breaking individual grains of rock. Birumvikana. Nuvuga ngo ino salt crystallization ni icyo, nuvuga ngo salt water cyangwa se amazi arimo umunyu niyinjira muri za rock joint n'amakrevaze. Amakrevaze ni kwa kundi usanga rock yaragiye iba eroded, basanga ifite utuntu tumeze nk'amenyo y'urukero cyangwa se amenyo ya najoro ko mugenda niba muyazi. Noneho hakaza na joint, izi joint za rock y'amazi yinjiyemo arimo umunyu, za salt zaba crystallized. Ngo salt crystallization ni ukuvuga ngo y'amazi azaba evaporated due to temperature, namara kuba evaporated za salt crystals, tuzi ko iyo amazi aba evaporated za salt crystals zikuba inshuro 3 in their original size, nanone bizaputinga stress kuri rocks, kuri ibintu birimo imbere birimo bigenda expandinga, bituma igiti igira ute breakinga along the line of weaknesses created by those rock crystals, mu cyo bise ko ari granular disintegration, bizatuma ya rock igira ute breaking into individual grains of rock, bigende kuri za boundaries zabazi zigira ute zikogwa na za salt crystals. Indi process, izo ngizo za process za physical weathering. Noneho dukomeje na process za chemical weathering. Process ya mbere bita ko ari carbonation. Bita carbonation no process isobanurwa muri chemical formula, aho dufite calcium, ubundi tuba dusanga dufite ino chemical weathering ya carbonation iri very effective cyane cyane muri limestone rocks. Mbere na mbere tuba dufite calcite cya rock ya calcite ari bita ko ari limestone, ifite chemical formula ya calcium carbon triple oxygen, nukuvuga ngo ni calcite cyangwa cya calcium carbon triple oxygen, ayo bita ko ari limestone. Ubu iyi ngi ntago yashobora kugira ute kuba eroded n'iki n'amazi. Noneho mu gihe rain water amazi y'imvura arimo amanuka, akorana na reaction na carbon dioxide ibisanzwe iri mu kirere, bigaforminga weak carbonic acid, bifite chemical formula ya H2CO3. Nukuvuga ngo iyi ni weak carbonic acid ibaho bitewe nuko habaye reaction y'iki ya mvura y'amazi y'imvura yamanuka gafite H diesel cyangwa se water nko dusanzwe tubizi, ikareagitinga n'iki na carbon tuzi ko bifite CO2, ingi bigaforminga iki weak carbonic acid H2CO3. Noneho ya weak carbonic acid ya formed n'amazi yabaye reacted na carbone yo mu kirere, iyo bihuye na ya calcite yacu CO3 bita bikora icyo bita calcium bicarbonate, nkuko mubibona calcium bracket HCO3 bracket 2. Umva already tuhise tugira ama hydrogen abiri
ndetse na carbone ebyiri na oxygen esheshatu, kuko ino kabiri irakuba hose. Ni ukuvuga kubera ko habayemo oxygen nyinshi, ni ukuvuga ngo noneho ya roke itashoboraga kugira ute kuba moved n'amazi, birahita igira ute yoroha kujyanwa n'amazi kubera ko yamaze gufominga icyo bita ko ari calcium bicarbonate. Ni ukuvuga ngo ya carbone, za carbone na calcium zagira ute zari kumwe, ya carbone twabonye ko carbone ni kimwe mu bintu bituma ibintu bihadeninga, iraza kuganzwa n'iki na oxygen zamaze kuba esheshatu, na reaction yazo na calcium bizatuma noneho ya roke yacu iba redly soluble mu mazi, bita ko ari carbonation. Kuvuga ngo ya HCO3 yacu izaturuka muri atmosphere, ndetse hari n'izindi acide zishobora gukorwa na bacteria, reaction of organic matter with minerals mu cyo bita ko ari chloration cyangwa se humidification, byose bituma habaho addition of acid, kandi acid niziba added kuri ya calcite yacu zatuma habaho icyo bita ko ari iki solubility, bityo bituma ya chemical weathering igira ute ibaho. Ikindi nicyo bita ko ari solution byo birumvikana, ni ngo ni kwa kundi bavuga ngo umunyu nuwushyira mu mazi urayonga, amazi isukari nuwushyira mu mazi arayonga. Nuvuga ngo hari chemical elements ziba ziri soluble in water. Nk'urugero niba dufite sodium chloride, tuzi ko sodium chloride ni ibintu cyane cyane bigira umunyu burimo sodium nyinshi, nuba reacted n'amazi turagira cation plus, sodium plus na chloride minus. Urumva either izi ions ziraba dissolved mu mazi, kubera ko tuzi neza yuko ions, amazi agira ion acidic and ion base, kubera ko igira H plus ayo bita ko ari acidic ion, ikagira na OH minus cyangwa se basic ion. Ngo zino ion niziba reacted n'izindi ion zino element nka sodium chloride ziri soluble mu mazi, haba icyo bita ko ari chemical weathering. Already hamaze kubaho change of the mineral composition ya mineral, kubera ko habayeho added of different ions ziturutse ku mazi, birumvikana. Indi process iri chemical bita ko ari hydrolysis. Ikintu twita hydrolysis, this refer to the reaction between water and the rock or mineral, and this is due to the dissociation of H2 into H plus and OH minus ion, which leads to the formation of new compound. Here water acts as a weak acidic or silicate mineral, for example feldspar, forming kaolite, china clay. This process is important, it produces positively charged metal ions for plant growth and enables solution. Iyo bavuze ngo ni hydrolysis, twabibonye mbere na mbere ko amazi akarenga 2 ions H plus na OH minus. Zino ion iyo zibaye reacted, urumva harabaho reaction hagati y'amazi na mineral composition y'ubutaka, harabaho reaction, turaza kubona aho biraza gutandukana na hydration. Ngo harabaho reaction, nibaho reaction uvuga ngo zino ion ziri plus H iri positive charged, niba reacted na positive charged mineral composition y'iki ya mineral, ino OH minus nayo ikagira ute ikaba reacted na negative charged ya mineral composition y'iki ya element cyangwa se ya rock runaka. Ibi ngibi biratuma haba formation ya new compound bitewe na reaction y'amazi n'iki na element. Urugero batubwiye ngo feldspar izahita ihinduka icyo bita ko ari kaolinite. Kiyo ari ikintu twita ko ari kaole, twamaze kubona ko ari China, bakita ngo ni Chinese clay cyangwa se urabutaka bukunda kuboneka mu Bushinwa bugiye kuba umuhondo ukuntu. None ibyo barimo bakwereka ngo nuvuga ngo iyo habaye reaction y'amazi zira positively charged ion, twamaze kubona humva habaho sharing of ions hagati y'iki ya mineral composition ya rock ndetse n'iki n'amazi. Aho biraza gutandukana no process ya hydration, nuko hydration yo iba mu gihe minerals are exposed to humid condition, cause the rock mineral to absorb water, hydrate, undergo both chemical and physical weathering. The mineral lose luster and become soft. Birumvikana cyane. Kuri hydration niho nta reaction zaba, ahubwo addition y'amazi kuri ya rock minerals. Ya addition nuko ngo bizatuma ya rock breaking either physically cyangwa se chemical. Nuko ngo chemical nuko y'amazi ashobora ku-increasing softness ya rock, y'amazi ashobora ku-increasing stress nuko ya rock yaba withered, ndetse y'amazi ashobora gutuma ya rock igira ute iba soft bito n'izindi agents za weathering ndetse na za chemical weathering zikaba zagiraho byoroshye. Bikwereka aho bigira ute aho bitandukanye. Ngo kimwe kiri gutwe mu gihe haraho sharing of ions kuri hydrolysis, kuri hydration ho nukugira ute nuko amazi yongeye kuki kuya mineral yacu. Either bishobora gutuma breaking physically cyangwa se chemically cyangwa bikayi exposing to other
processes of weathering kuba zageraho bigize ute byoroshye. Ahangaha nibyo bagira ute bakwerekaga. Indi process bakaba yita ko ari oxidation. Vuga ngo icyo bita ko ari oxidation ni addition of oxygen, ibyo birumvikana, to minerals. The absorption of oxygen comes from soil water dissolved O2 and atmosphere. It is effective to rock containing iron and magnesium. Oxidation cyane cyane ibera kuri rock zigira ute ziri composed na iron na magnesium, kubera yuko iyo haba addition of oxygen, no oxygen ishobora kuba yaturutse kuri ya soil water cyangwa y'amazi yaje kubera ko afite H2SO, urumva harimo oxygen ebyiri already, harimo oxygen imwe, ndetse from the atmosphere CO2, urumva ino oxygen zikaba added kuki kuri mineral bright forming iki indi new mineral. Nuvuga ngo already mbere twa dufite hematite 2Fe2O3 plus ni haba aba added ho amazi bright biforminga 2Fe2O3 free H2SO. Nuvuga ngo iyo ari hematite ihindutse limonite kubera yuko habayeho addition y'iki izindi oxygen. Ntumvikana ku bantu bize chimie, niba ufata element runaka ikongerwa izindi oxygen ako kanya bihita bihinduka iki indi element, birumvikana. Hakaza indi process, chemical process bita ko ari reduction. Icyo bita reduction ni ukuvuga ngo this refer to the removal of oxygen in reverse of oxidation and important in changing soil color to gray, blue or green as ferric iron is converted to ferrous iron compound. It mainly occurs in waterlogged condition. Nuvuga ngo icyo bita ko ari reduction ni opposite oxidation. Hono no ukuvuga ngo havuyemo iki ni igihe havuyemo oxygen. Urugero turabishyira muri waterlogged condition. Nura muri waterlogged condition uzagenda urebe mu bishanga cyangwa hahandi amazi akunda kureka. Haka amazi akunda kureka hariya nta minisiteri y'izuba wenda ikunda kugeramo hariya mu bishanga, ni ahantu wihishe n'iki, akenshi uzaza gusanga bwa butaka bwabo bwatangiye guhinduka umutuku se, bwatangiye guhinduka grey, bwatangiye kuba nk'ubururu cyangwa se icyatsi. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo oxygen already yagize ute yavuye. Ni ukuvuga ngo za ion za oxygen ziraba replaced by hydrogen ion. Ibihita bikwereka noneho ko ubutaka burahindura iki, bahindura isura, bahindura na kara bitewe nuko oxygen ion zamaze kugira ute kuva mu bita ko ari reduction. Niyo mpamvu usanga hahandi mu bishanga cy'amazi hana amazi akunda kureka kubera ko oxygen aba ari nkeya, hajya hazana ibara ry'icyatsi, umuhondo se, muri ubwo buryo. Niyo process bita ko ari cyo bita ko ari reduction. Noneho indi ntuza tugiye gukurikirana ni withering under tropical condition. Nuvuga ngo hari factors of withering in the tropics. Ni zisanzwe twamaze kuzibona, ntabwo turazitindaho n'ubundi. Ni za climate, ni parent material, either basic or acidic rocks n'ibindi bitandukanye. Byose nibiri kukwereka ni za factors n'undi twabonye. Noneho hakaje bita ko ari Bowen dissolution series. Uyu Bowen dissolution series cyangwa se no mu geographer bita Bowen yavuze yuko there is a way of predicting the relative stability of minerals on withering rate on the earth surface. This is about difference in rock resistance to withering depending on their degree of stability. He found that minerals with high temperature and pressure are less stable than minerals with lower temperature and pressure. Ibyo birumvikana cyane. Bowen yavuze yuko rate ya withering izagenda itandukana bitewe n'iki n'uburyo ki hari different rock resistance to withering bitewe na degree ya stability yazo. Aho yavuze yuko za minerals zifite with high temperature na pressure nini ziri less stable. Byo birumvikana. No minerals with lower temperature and pressure ziri more stable. Ngo ya mineral no ifite ubushyuhe bwinshi kandi ifite na pressure nyinshi ntabwo iri stable nyine withering irazigira ute ikore uko yishakiye. Mu gihe ya mineral ikonje ifite ubukonje za mineral zayo zirabagize ute ziraba ziri holded together bikigira ute igire resistance ndetse n'iki na stability. Aho yaze kwerekana uburyo ki minerals zigenda zikurikirana by resistant to withering, ahera kuri calcium, akurikizaho feldspar, muscovite, quartz, potassium, biotite, amphibole, oxygen, olivine. Ibi byose n'ubyerekanye uburyo ki minerals ziri resistant cyangwa se zigenda zigira ute ziba resistant to erosion. Aha ngaha noneho tukagira icyo bita ko ari processes zitandukanye, processes of withering with the intertropical region. Haratubwiye ngo hari processes zitandukanye, ibyo twamaze kubibona ko hari tropical soil forming processes zitandukanye, withering, calcification, alkalinization, leaching, cheruviation, solidization, erosion, liquefaction, graying, accumulation of organic matter, salinization, pozorization. Izi ngizi zose ni process dusanzwe tuzi kandi zisanzwe zizwi, ariko iziri most dominant muri tropical region ni liquefaction, hydrolysis na pozorization. Hydrolysis already twayibonye, nayo bita ko ari liquefaction. This refers to the change of soil in red color due to the crystallization of iron oxide in the soil profile, mostly hematite. Ibyo twazi kubibona yuko liquefaction no kuvuga ngo kwa kundi
kundi soil izahinduka kara bitewe na addition of oxygen ion. Nk'urugero hematite yaje guhinduka iyo bita ko ari limonite, iyo bita ko ari liquefaction. Ngo liquefaction, oxidation the same. Ngo states of iron in the soil, ngo ya iron yacu cyangwa yabaye bitewe na liquefaction iraba mu butaka mu buryo butandukanye. Ishobora kuba in a ferrous state, ferrous state ngo ni soluble form, kuba ya iron ishobora kuba yaba soluble cyangwa yatwarwa n'amazi. Ishobora kuba in the ferric state cyangwa insoluble state. Ni uburyo ki state of iron in the soil. Hakaza na forms of iron in the soil. Ishobora kuba in the bond form, yavuze ngo in the bond form, cyo bita bond, abantu bize bond bize shima bazi yuko aba ari combination uvuga ngo urukumva habaye iyo bita ko ari bicarbonate fer cyangwa se iron bicarbonate. Uvuga ngo ishobora kuba in a bond form cyangwa in a soluble form. Izi ni different forms cyangwa se different state of the iron in the soil. Ngo uburyo iron iba mu butaka bitandukanye, either by reaction of the other element, either in the soluble form cyangwa se insoluble form. Hydrolysis yo twayibonye, two types of hydrolysis batubwira ko hari total hydrolysis hakaba na continuous hydrolysis. Tuvuga ngo total hydrolysis ruvuga ngo all silicate minerals ziraba zabaye released, bases zina za silica zo ziraba ziraza kuba removed, ahubwo hasigara iki, those hydroxide. Hakaza na continuous cyangwa progressive hydrolysis, aho silicate minerals noneho ziba partially removed, nuvuga ngo ziba incompletely washed. Nuvuga ngo ntago ziba washed ngo zishiremo. Urumva cyane cyane aho total hydrolysis na continuous hydrolysis cyane cyane icyo barebera ni ukuvuga ngo ni iyihe rate cyane ku ruhe rugero cyane ku ruhe iyi average zino silicate minerals zabaye washed down. Ahanga baje guhita batwerekana za types of clays zigenda zibaho ngo Montmorillonite clay ngiba mu gihe muri poorly drained climate nka muri za water logged condition. Kaolinite clay iba ahantu hari better drained climate. Yuze better drained ni hahantu imirasire y'izuba irahagera, iki oxygen ikahagera, bivuga ngo ahantu hari better drained. Inherited clay ngo harimo little modification of minerals. Nuvuga ngo minerals, nuvuga ngo za minerals zacu zayaruka zacu zihinduka ho gakeya. Clays of transformation ya clay izaba bitewe na strong modification cyangwa guhindagurika kwa minerals. In types of clay barimo bagira ute baduhereza. Tropical soils barimo baziduhereza zitandukanye. Nuvuga ngo phreatic soil, ferruginous soil, phreatic soil. Izo zose ni different types of soil bari kwereka ngo iba buri yose naho ibera na temperature iberaho, ndetse ukamenya ngo muri hotter climate habaho ubuhe butaka, muri humid climate. Nuvuga ngo ubutaka muri tropique nabwo ragenda butanduka bitewe n'igice cy'ahantu. Niba ahantu ari muri desert turaza kubona mu butaka wenda muri phreatic kuri temperature nini. Ferruginous uraza kubona muri hotter climate ariko nanone ifite high rainfall. Urumva kubera ko arabamo advanced withering than phreatic soil. Phreatic soil nanone turaza kumenya ko iraboneka muri humid tropics mu gihe temperature hejuru ya degrees Celsius 25. Byose bizatuma haba advanced hydrolysis kubera ko ya hydrolysis yacu zaba by presence of water. Ibi byose in types of soil in the tropics. Product of withering, nuvuga ngo muri withering ya withering muri tropic hari product zigenda zibamo twabyita nka landform cyangwa twabyita product byose kimwe. Products za mbere dusangamo ni regolith, saprolite, laterite na drycrust. Izi nizo main products za withering muri tropic bitewe na withering profile. Nuvuga ngo iyo tuvuze withering profile is the vertical section from the ground surface to unlighted bedrock which passes through the withering zone. Metero 30 is the common even if ijambo was recorded. Nuvuga ngo iyo bita withering profile ringi. Withering profile no kumenya ngo guturuka kuri bedrock yacu yatangira withering kugeza kuri top soil y'ubu ngubu, nicyo bita kwa withering profile. Abantu bashaka kuhita kutabyumva kabati se none rock iri hasi kugera ku butaka. Nuvuga ngo bwa butaka kwa buri hejuru yayo ariko byahere kuri ya bedrock, niyo bita kwa withering profile ya vertical section kuva kuri bedrock kugera kuri top soil iri hejuru. Nuvuga ngo bishobora kujya kuri metero 30 cyangwa bikajya kuri metero 100, nkuko metero 100 nizo nyinshi zabonetse muri humid tropics. Nuvuga ngo hari nicyo bita kwa withering front. Cyo bita kwa withering front ni ya bedrock, ngo ya bedrock iri unlighted cyangwa aho withering profile yagize uti yatangiriye upward, yo bita kwa withering front cyangwa se ya withering yacu yatangiriye hehe. Ubumva twabyita nka ya bedrock yacu. Hari layers of the classical withering profile. Nuvuga ngo ya withering profile yacu iragira layers iragira withering cover cyangwa se arteriite. Nuvuga ngo hagati guhera kuri 0 n'igice metero, ibifite byibura 0 n'igice metero thickness, metero
igice cya metero. High porosity ni ukuvuga ngo ibigize ute kwinjiramo amazi ndetse na air ibifite high porosity. Iyo twita porosity ni ukuba air iri able yo kuba yageramo. Permeability ni ukuba amazi yaba yakwinjira. Mu rwego mugomba kumenya gutandukanya ibi bintu bibiri ku butaka. Bita porosity ni ability yo kuba air yasirikiratinga muri bwa butaka, mu gihe permeability ni ukuba amazi yagira ute yakwinjiramo. Tukagira fractured zone, ni ukuvuga ngo ino fractured zone ni ngo ni hahandi noneho ya hard rock yagiye igira ute habaho ama cracks ndetse ikagenda igira ama fractures. Ni ukuvuga ngo uko ugenda umanuka wagera hasi none ukajya kuri fresh basement ya rock itagira ute iri unrelated. Ngo niyo mpamvu iyo uri guhinga wenda ushobora kugira ubutaka, bwa butaka bwawe noneho hasi ugasanga hari amabuye amwe n'amwe mato ibyo urumva ni bya bita ko hari fractured zone. Noneho hasi ugasanga hari urutare noneho utanagira ute utanamena. Urumva iyo bita ko hari layers ya weathering profile yacu. Ibi byose bikwereka yuko ya weathering profile nyine igenda igira ibice bigize ute bitandukanye bitewe n'uburyo kiki imeze. Regolith and saprolith, ibi ngibi byo ntabwo twabitindaho cyane. Uvuga ngo icyo twita ko ari regolith ni ya layer of loose material including soil, subsoil and broken rock that covers the bedrock. Ngo ya bedrock yacu ibintu byayo byose biri hejuru, yaba broken rocks, yaba ya soil iri hejuru, yaba loose layer byose na za loose material byose twita ko ari regolith. Mu gihe cyo twita ko ari saprolite nuvuga ngo ni ya superficial chemical withered rock. Nuvuga ngo ni ikiroko uzasanga cyagiye kiba withered, gifite ama cracks, gifite ama crevasse, ariko bakita ko ari rotten rock. It is an consolidated residual material underlying the soil. Nuvuga ngo uzasanga iracyafite ishusho yuko ari ibuye, ariko nanone ntabwo ikiribuye neza kubera yuko different agent of weathering zagiye zigira ute zishyiramo ama cracks n'ibindi bitandukanye. Urumva ibi ngibi byose bakwereka ko ari za product of weathering ziraho muri tropical region. Ari bari kutwereka ngo izindi product ni laterite, bauxite na doriclast. Twita ko ari laterite byo birimo byigaragaza ko laterite are product of intense subaerial rock weathering whose iron and aluminum is higher and silica content is lower. Nkuko tubizi laterite formation yayo vuga ngo harabo removed of all bases za silica, za magnesium, za potassium. Izi nizo bari removed by water, hejuru hasigare less resistant minerals cyane cyane ziganjemo iron and aluminum. Kubera ko uzasanga haba formation y'iki y'ubutaka bugiye bumera nk'ububuyenge cyangwa se ububuye gutyo nyine, kubera ko zira resistant. Niyo mpamvu wumva ngo turajya kumena laterite mu muhanda, bita ko ari iki, ko ari laterite. Ni uko nguko ziba formed. None iyo bita ziba formed by the process called laterization process. Mu gihe aho itandukanye na bauxite yo nuko ni laterite ariko zo ziba ziri composed na mixture of both iron and aluminum oxide. Mu gihe doriclast yo ni laterite iba principally made of iron oxide. Nuvuga ngo laterite twavuga ko irimo ibice bibiri, bauxite yo iba igizwe n'iki na mixture ya iron na aluminum, na doriclast iba igizwe n'iki na iron oxide zonyine. Ngo laterite yabaye evolved muri different point of view. Abantu babyumva bitandukanye. Ubwo aba geotechnical point of view babyumva bitandukanye. Aho bavuga ngo laterite is a coherent reddish porous formation used to build walls or compact roads. Havuga ngo ni ubutaka cyane cyane babugiye kugira ibara ry'umutuku, bukoreshwa bubaka inkuta, bahoma inkuta ndetse no gupavoma imihanda. Ibi byose abantu babyumva bitandukanye. Mu gihe geomorphologist azavuga ngo laterite is reserved for a highly weathered material rich in secondary oxide of iron, aluminum or both. Mu geomorphologist bakaza kuvuga ngo laterite ni ubutaka bwabaye highly weathered, none bukaba buri rich cyangwa bukize muri iron na aluminum. Urumva hamaze kuba removed y'iki ya za calcium cyangwa se za iron ziri basic. Ngo bahise baduha types za doriclast, ariko ibi ngibi byo is not most necessary cyangwa nuko twari kumenya doriclast formation yayo ndetse n'iki n'uburyo ki ibaho. Layers of well developed laterite profile. Nuvuga ngo ya profile yacu cyangwa ya laterite yacu iragira profile. Iragira profile ya mbere badango ni Z1 up to ZV. Nuvuga ngo Z1 ukunga yahereye kuri fake class cyangwa ya class iri mainly dominated by iron hejuru, bize gusoreza kuri parent rock cyangwa se where you may find cracks kuri ya parent material byatangiriwe. Nuvuga ngo izagira amazone atandukanye. No kubona laterite hejuru ngo ubutaka bumeze gutya, ucukura amazi kujya kuri bedrock bifite a well developed profile. Noneho tukagira icyo bita ko ari
different classification of laterite. Ni ukuvuga ngo za laterite zazo ziri classified mu buryo butandukanye, za continuous skeleton, za discontinuous laterite form, cyane cyane zibera muri condition of precipitation of iron. Both continuous na discontinuous form are called primary laterite. Ni ukuvuga ngo laterite igenda iba mu bwoko butandukanye n'ibice bitandukanye bitewe na their mode of formation ndetse na characteristics zaho twabonye ko tugira za bauxite na za duriclase bitewe na major elements ziyute zicomposing yaki ya laterite yacu. Processes of iron concentration in a given layer, ni kugira ngo iron cyangwa se tugire iron nyinshi ku gice runaka cy'ubutaka, hari processes zitandukanye. Hari icyo bita ko ari lixiviation, cyane cyane solution cyangwa leaching, aho habaho solution and fine grained element. Vuga ngo za fine grained element twazibonye cyane cyane zino basic element nka za silica na za potassium na za magnesium niziba removed, ibyo ari byose biratuma haba concentration iron mu gihe bases zamaze kugenda. Capillarity ngo tuzi gupenetratinga kwa amazi aragenda dissolve, uko amazi agenda percolating aragenda dissolving nutrient na bases, bitume iron concentration mu butaka agira ute iba, kubera ko iron concentration izirana cyane cyane n'ikintu bita kwa rich. Nuvuga ngo ubutaka ntago waba uri rich in organic matter, muri icyo gihe habaho icyo bita kwa iron cyangwa se iron concentration. Iron diffusion during dry season, no mu gihe cya dry season, mu gihe cy'ubushyuhe cyane, iron ikunda kugira ute kuba formed. Iron precipitation at upper level of water, byose bikwereka yuko iron iba ahantu cyane cyane cyangwa se concentration ya iron cyangwa kugira ngo ubutare bube formed cyane cyane ni igihe bases zamaze kugira ute kuba removed, bityo hagasigara iki za less resistant, bityo bigatuma iron iba concentrate kubera ko nayo igira ute ibi less resistant to the water movement. Byose twamaze kubona, bya bauxite twabibonye, bya duriclase twabibonye, aho uvuga ngo ya duriclase yacu bari kuvuga ngo igira 7 boundaries. Icyangombwa tugomba kumenya hano ni ukumenya ngo ni major elements ziragira ya duriclase yacu, cyangwa nako twamaze kwibonye ko iri mu bwoko bwa laterite. Ni ukuvuga ngo iyo turita wenda ngo ni sialitic, birategwa na silica zirimo. Iyo turita ngo ni ferritic, birategwa na iron zirimo. Iyo turateka ferricitic, birategwa n'iki na aluminium irimo. Byose nuvuga ngo byose category za duriclase cyangwa za bauxite birategwa na main major elements zirimo, usibye ko major composition cya elements ziba ziganjemo cyane cyane n'ubundi ni iron and aluminium. Ibyo byose biri kukwereka yuko ibyo byose ni uburyo ki duriclase bigize ute imeze, aribyo bari kutwereka ngo ibigizwe na combination ya silica na combination ya iron ndetse n'ikina aluminium. Ari mpamvu batwereka ngo silicate bigizwe mainly by silica, ferricate formed mainly by iron, bauxite alicate formed mainly by alumina, na calcite formed by calcium carbonate. Urumva yuko izina rya duriclase bayita izina bitewe n'iki na major element igize ute irimo, aho bagenda ngo bashobora no kuyaranjinga by according to the mobilities of cash, nakavuga ngo alicate bauxite ifite aluminium nyinshi cyane, ferricate laterite ariyo laterite ifite iron nyinshi cyane, silicate ari bite ko ari polonarite bifite silicium nyinshi cyane, calcite cyangwa se kalish bifite calcium nyinshi cyane, gypcrate urumva hajemo ijambo gypsum, kandi siko gypsum ifite reaction ibifite mineral composition cyangwa se chemical formula ya calcium, sodium na oxygen enye, ndetse ugakubaho n'iki n'amazi 2H-dezo. Iyo mvayita ko ari gypcrate kuturuka kuki ku ijambo gypsum. Ndetse na za ayo bakubwira yuko either six oxide cyangwa hydroxide byose ari the same, cyangwa se zino categories za duriclase cyangwa zira product of weathering zigira ute zigenda ziba bigenda bigira ute bitandukana. Tuvuga ngo zino product tubonye ntazo twatwita nkaho ari landform, kubera yuko landform tuzazibona mu cyo bita kwa denudation na deposition associated landform muri tropical region. Tuvuga ngo ibi ngibi twarebaga muri za product of weathering immediately, niba hari kuba weathering ya bedrock, hashobora kuba formation ya za bauxite twabonye, za duriclase na za laterite, ndetse na mineral composition zayo zo nkuko twazibonye, categories zabyo ndetse n'amazina yabyo byose azajya aturuka kuri za mineral composition zigize ndetse na their mode of formation. So navuga ngo mwakoze cyane gukurikira ino part 1 ya tropical geomorphology, aho twegistinginze
mu buryo butandukanye, tukamenya ngo geomorphology ni iki, tukamenya tropical region irangwa n'iki, tukamenya characteristics zitandukanye za tropical region, tukamenya weathering bimeze ute, physical processes, chemical processes biba bimeze bite, product za weathering ni izihe. Mbere na mbere izi bauxite, duclas na laterite ni ibintu bisa nk'ibijya kumera kimwe ariko byose bigatandukana kuri mineral composition zabyo, ariko mode of formation akenshi aba ari imwe. Ibi byose rero hari kugira ngo tugire ubumenyi butandukanye. So thank you for hearing from me for this part 1 of tropical geomorphology. Tuzasubira kuri part 2 aho tuzatangira kuri denudation, deposition and associated landform in tropical region n'ubundi kugira ngo dukomeze twavanze. So keep in touch, stay safe by avoiding COVID-19 and even by protecting yourself, your family and friends from being infected by this pandemic. So stay in touch, we are together. See you next time.